Shira, Saturday, you know, my idea. Mesan ma yi nyina akwaba edeba dwumadi so. Yemfa seda mewrade. Wo Bible ene hweso pa ade adom yen. Na yesan nya akwenya se ne hu nimdie yemeto aso na yensanka. Aseda piesie enkoma obade no. Na memfa seda enso mfama agidifo a yaba behiem ewo platform yi so. Eyemo ena mama ofre a urade ede afre me no eso abamfaso. Isan se enema pepi wo erade mu a ono nso ahwie ede agu me honhom a esese eyemfaso kese ede ma enipa. Na you are the people who have allowed yourselves for the glory of God to manifest on earth. Most importantly, when you have decided, you have convicted your minds and set your minds on the things above. Eti aseda kesiye enso enkomamo. For each and every one who has decided to support the platform, nyame enshiramo na onyemo kesiye. Na afei no onam enkyerechire ahodo a eba no so ensakra mu nyina mabrabo na ensimu ye. Menim se debi se mene wanhia asase so a yebehia ewo heaven. Enti fa ho to enkyerechire no so nyame asem no so di so fa ye adwuma. Enti asem no na enye how do they say Emma rim fin semono. So what did they make an say? Uti asem no a fa hoto asem no so na fa asem no eye adwuma. Sene ebe ya onyankopon tumi ni na hoden a ode aba be kan ye ho eye the Holy Spirit no ebetumi atena wo mu akosi awiye. Mame no mompa ye bra enen so ye ba be ko yadesua yi mu no. Ye bompa ye meda wase osoro nyankopon se enede so wasan maye akonya se yemra na yembeji nimdie a emudo a ebetumi ama wo ma etutu o manamo esi die kron ewasase so. Inshira nka odin wanyansa eni nimdie aye wo nsem ma na die oni bie bisa wa ode makwa no anope safa sa nimdie ni nyansa senka no edomme ne koso abi maniwa ewo niema ehunta wo mba ne fa wo nsem so edanda wo wenum ye won a ode wo no esi heaven kwan so mempai bone se onam kyerɛkyerɛ so ebedanda wo kopim se wo mba beduru wo nkyɛn na menim se medi wo ba ode ahemutri a eye mionyam hye eboboboy. Afei mijae wo makoma no madwen ede hye wo nsa. Bi omonti ase mu no mohunu ne ewurade wo pɛ. No matumi aye ede aso wani. Ebre na wiedu se wo hye wo anuonyam ewo ma asetene mu. Through ensem a onam ohonhom so ede ba. Inshira nka wodin ayeye nka wodin. Tumi bi a wansuru na wamfere se obesore etia wo ma eni dwumadie yi ebre na se ede se Kristo tumi ase we yensem a wonam so edi sisi nipa bibrabrabo ede dane ahiafo abayediem isanse wo bohye nsem eno no eno ti se tumi bi efre busuem efri nsuom efri aboom efri kwayem a onsuro se oni nyame ma ebedi akono osore a be bone hwiase ewu Jesus Christ ni mu. Befa die nyina numu nenne adesua no nso no ento omakoma so na wontu so anamo. Menim se asem wei ebedane oman Ghana, ebedane ekristofo adwene, ebedane amaman mufuo bebree. Na omahu se ampa onokwafo ne wafne wafre yen. Wo Yesu Kristo de munti. Amen. Enra meno kasafa die ntia
onipa ensa no adwuma a woyɛ enye yie na the ordinary sabe sombia no akwakoye problem ede ama no na me kire mo sɛ die nti nipa bebre no a no woyɛ hwia enyi eye abɔde no a onyankopɔn de omo ma yɛn sɛ yɛnhwɛ so na yɛmmɔ ho ban emfama no na yɛnhwɛ so na emu yɛbaayɛ no yɛba bɛsɛe no ti me kire mo sɛ ubia otu n'ani si abɔde no so na ɔsɛe abɔde no sɛ nipa no onyankopɔn so ɛsɛe no ne sa no adwuma saa deɛ ne de ɔtan kɛse aba bɛtɔ awurade ani nipa ntam nti nipa wɔn nkɔsoɔ no egyina nneɛma pii so na ɛnura no meka sɛ ansa na mɛtie si demons no kwan a wɔn fa so sɛe onipa nsa no adwuma na wɔn launch a whole lot of manipulations against humanity sɛnea ɛbɛyɛ mo nsa no nnwuma bɛsɛe na mo sikasɛm ɛnyina na sɛ ahokyerɛ ne ba a motumi akɔyɛ bɔne na wɔn nam saa kwan no so ɛde mo akɔbɔ nsam gye mu no ansa na mɛtie si demons no mu no ɛsɛ sɛ mistakes ahodoɔ bi a yɛn nkasa yɛyɛ no medi kan address no one by one ansa na yɛatie si demons no mu isan sɛ ahomone no wo mu gyina yɛn sinto so yɛn mistakes so yɛn bɔne ahodoɔ so ɛna ɛkotia yɛn this year yes our homework ni we there we will be in a better position to wrestle the enemy with all that we've got enti no ɛhɔnom na mede adesua no ekosi enura sɛ obi pɛsɛ na dwuma sɛm eyeye na ɛkɔso a ma sɛ nipa no enwene abɔde no na on take care of the creation. Don't destroy it, but rather take care of it, protect it. Na yenuanom so the contributions ahodo bebre by. Nse mo se free mobile so awurade adom yetumi ayiyi ni nyina no. Na ene no ye toa so e de ahwe another important thing. Ame nipa pii na no afori a wo bɔ enko enye adwuma ne tutuso dudu a wotua. Eno nso enye adwuma. Yeba behwe adesua foforo na adesua we no a connecting nations. It affects almost every African country. Ti mepese ugidi ni bi a wo platform yi so no obefa aba e de free sa adesua we mu no na won so waye correction no ene ya de hwese erade mboawa medican ka say any prosperity message which is not born out of the principles of God, no, it is a facade, a yatrosem enyi. So at Nkomona say, you will not be able to sustain that prosperity because nyame no kwan ofa so ye na ade no ade bi obi bia etim ho da ejise oyi bi eba esese etim ho ekosi awieye ensese wo hyase na emfifi baabi no asai e kristofo bebre sana edwumade na kwakoye wo hye na adwuma se afefefe ebeduru mfimfi no na ekaba na egu eti yeye nnwuma yeye no entumi ntena ho enkosi awieye ade ase nyankopon so se se mwasase ne so a mawieye ebeye kese ebeye kokuru enso no nyame hihie mu no yaba behunu se kristofo ebe nyina osase eye kokuru awieye no na yeketoa na egu na de na sei ose na wari ase afefefe awiye no na sei ose na dwuma se afefefe awiye no na sei adwuma wo sase na nkane ma koyi yeto ade pa okodwuma na okobie sto yeto ade pa okra ne ma firi abroche de bagan na nkekopa but bedru baabi no na apaska saa ne ma ni nyina no efri yenya mfumso bebri a yetaye ti mesa bebie wani ewo ade bi ho eye aim and vision botaye ene niswade ho sene man mi no edi akotene ewu nipa yediem na awurade wo ho asemoka ai wo ho asemoka timisa bebie wani ewo saade no mabie wadwem na se wonyin ko that angle na wasase adwen akosa angle no edi na Yesu Kristo bai no onyantoboase kyerɛkyerɛye so that in the light of the gospel no we will be able to have good standings or grounding. Nyame nhyira wo
sɛ ɛnɛ nso wobɛtie asɛm no na odi asɛm no ayɛ adwuma na asɛm no so aba mfasoɔ de ama awɔ ntoatoasoɔ pii a ɛreba sɛ yɛka aim ɛne vision a aim no gyina hɔ ma botaeɛ onipa obotaeɛ deɛ ɔde asi w'ani so sɛ ɔbɛyɛ within a space of time ɛna vision no nso yɛ anisuadehunu na yɛwɔ nkɔfoɔ bebree wɔ asase so a deɛ nti a wɔn ntumi nyɛ yie bere a wɔn abɛbɛdi awurade akyi no because wowɔ wiase a saa deɛ wei wɔ wɔn mu but wobɛ awurade mu a instead of sɛ ɛbɛsesa no ɛnsesa na ɔda so kura ewiase sunum ɛde nante obie ne wa wobɛkura ewiase su ɛne awurade anante a ɛbɛsi wie deɛ nti a Satan ni abre ɛde nipa kogu ahokyere mu nyinaa ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔyaa na waba mu bu na ɔbɛgye tum sɛ onyankopɔn no koraa no ɛmoa bie ni ne hɔ na ɔno wa introduce you to other shortcut means of making wealth or getting rich na watumi awia ɔkra ne de wakɔ sɛ yim ahokyere aba ne nyinaa no the real motive behind it ɛne sɛ bonsam de wobɛkɔ egya no a onyankopɔn asiesie ɛde ama no mu wɔmpɛ hwee ɛmfamfiri hɔ so ate nkɔmmɔ no ase na enipa bebree ntumi succeed because saa nneɛma mmienu wei edi asie ɛwɔ mu mu ɛyɛ botaeɛ ɛna disuadehu no aim ɛna vision no pɛsɛ onye ntoboase na otie adesua no na wobɛhu baabi a mefiri ba nipa bebree mo ntumi anye yie brom be di awurade akyi no saa nneɛma mmienu wei edi asie ɛwɔ mu mu sɛ wɔkɔ sunsun mu a ɛsono baabi a botaeɛ nam ɛwɔ adwene nim ɛna ɛsono baabi a adisuadehu nso nam ɛwɔ adwene nim obiara wɔ ne line a ɔreba na no na so gidini ama mehu nsonson yɛ da saa nneɛma mmienu wei ntɛm no a wobɛdi awurade akyi but wobɛyɛ mmɔbɔ kɔsi awieyɛ ɛyɛ very crucial because saa nneɛma mmienu wei ɛyɛ vision ɛne aim no wɔn yɛ enemies wɔn yɛ atamfo mmienu a ɛnsɛ sɛ wɔn ka bom ɛsɛ sɛ obiara wɔ ne line a wɔnam sɛ wɔn ehu ne saa na wɔn ntu saa namɔ no a wobɛbrɛ adidi mu a magidifo bebree ɛna okwa sonde mu a ye bɔ afɔde akɛse because we want to satisfy a means ye pɛsɛ ye nnwuma kɔso ye ebi kura asofo ka kyerɛ sɛ munso seed sowing without knowledge is rubbish. Seed sowing without the principles of God no eyi nwura enye adwuma eti nkɛsɛ sɛ asofo no nya daagye na mo hwehwɛ nsɛmu ehu kwan yɛ kristofo bɔ mo bra. Then they bring them to the light of the gospel. No maba be kyerɛkyerɛ kwan yɛ ɔmbɛfa so a ɔmadwuma sɛm ɔmosika sɛm ebeyeye. But all I see in the churches is the fact that asofo no preaching about tithe, asofo no preaching about bafodie sow seed and all that. Come and sow a seed in my life. Come and help build the church. Come and do this. But teachings no a bit be a Christopher na dream. Na afi ni omo ye no etumi akonkan no they don't teach them. So many of you have invested your monies into the things of God and have failed. Eto de bia obi kure to me sponsors of us as was sponsors of no na afi na ni sika sem no kura no ekofom na nadwuma no ekofom eye den na atumi aba ne saa. You lack the teachings. It is an yema mienu we na me be kire mo no esese otenasi din na otwe hu ekọ akiri. Now says ye who say why you mistake as ye pa aim and vision. Say ye can aim no botaye no ifri nipam na eba. Botaye bia di bia ye botaye bia no ifri nipam e na eba. Ena vision no aye anisuade hu no eno nso firi nyame ho e na eba. Na Bible say honam ne honhom entu agina. Those who carry aims no they are carnal minded
And those who carry vision, no, they are spiritually minded people. It aim and a vision, no. Bako eye limited, bako eye unlimited. Carnal minded people are limited, but spiritually minded people are unlimited. It is a obi enam botaye so eye yia. Ewo baabi e ba kopem enkwa ekiri. Eye very short, emreti ewe bi. But so obi nam vision so ebe yia. Etna hoda kosi ewiye. Etu ontwada. I want what was so nyina beba ba befa. Because aim no temporary things, niema ewo yenim heya. Immediate and short term things. And that what I know eko ho. And a vision no so ye long term. Ye nwini ne, ye nwini ochina, ye nwini 10 years, ye nwini over 100 years. Generation upon generation. Eti any vision biano a generation upon generation. And every aim biano a short term, a medium term. Sesia na DNC and check na banewiye. But vision here, it goes beyond 100 years to 200 years to the first generation, to the second generation, and to a perpetual generation. And nothing as hard ye no and nantino. It is all be dear radiatia. As I say, we baby, I would do life no befa. We dream a dear be a wood, as I say, building on vision. Because those who are visionaries, they are deadly and dangerous people. Those people are unbreakable. No demon can break you. What in common I say? Intino, me baby beam am what you say. If you were Jumana, wo no, I would botaye no, ube feeli. O koba for the now the botaya, ube feeli. Uko pejuma now the botaya ube feli. Uko bi wankasa wejuma now the botaya ube feli. Uko ye contract now the botaya ube feli. Adie bia wo ye ejina botaya so no ube feli. If say botaya no nyame nka ho. God can never agree with anybody who works with aims. There be. But all the vision nam dia adie no Yakopon beju atum ono beka bom. If say ifri ni nchen na eden eba na yeka emua onipa bia wode botaye nam na de bia wo ye ode botaye no se nipa no wo betresi ko ne background no na ni fie ohia ewo ho poverty ade we America no ode watena se onipa bia wode botaye esi ne so ebobra na odi di awrade achi no se nipa no ubetresia ko ne background no na ohia ewu fie ho eti yesan se ohia ne ahochire wo fie ho nchi no ese se odi botaye bi si nani so eti die nchi a oko school no odi esi nani se me pese me ko school na me wie school na menya adwuma ye na menya sika edi atwaduane edi bi ahwe me ho ahwe me yire ne me ma botaye eti ohia ne wo fie onji ne esese ode botaye bi si nani so die nti a okwa akopa adwuma ye no ese otumi pa adwuma ye na onye sika ode beto aduane edi no ode bia korrent dan no ode bia toka anaso ode bia sifie no ode bia hwe ne yire ne ma eti no onipa bia no so hu se ode botaye na die bia oye ye botaye a eye ohia efrifie edikanfo anye hwe amfanto ho a wono ba beto aso enunti enode botaye ye den esi nani so enti those who deal with aim no wom ye nkofo a they deform e wabrabo wom sei saadie we ama a Christopher ne Africa a bibi man hudu bebre a deform asai die nti a Africa enye ye besi ne eye saadie we botaye no die nti a adwuma no obeyi bi no opa adwuma no die obedi nti die obesi nti so atin komona se eti nipa bebre no ano die nti a madwuma moni abra moye nwuma ene ade no is because upese woto asase upese osifie upese onye sika gu account mu upese otoka saa niema no a wodwindwin ho no eye immediate things eye short term things are
Ewo baby a ekopem. Enya kopim say pe obua, you will come back to zero. To nipa bi abe so ode botae ne namono. Na se nipa no. Ubeko ni fie no. Ohia ewo ho. Na esan say botae no efiri nipam na eba. Na emfiri nyame ho nti. God does not want any man to operate on aim. And now you carry your life on aims. Say ode botaye ebesi wani so. Nyame nyintum. Nyame ni se nipa ni ntumi nya dwen de biara da. Ne be kire wo. If you say botaye biara no. Adi nipa no kosi eye bone. Ubia ukura botaye biara no se nipa no demons no to be attacking no. Demons no be break you. You will never be able to go far in life. But to be a vision, you are unbreakable, you are dangerous. The demons fear those who are visionaries. But more de botaebe namono. Oh, the demons won't be breaking because Yamin come home. Modiana moyen a near and a modern. Na se wo se obi de botaye enamwa se nipa no wo be ko sunsumu no na dwen no o de fiase obi a o de botaye nam bia no na dwen no e de fiase ontumi nwini enkwa akiri eti se wo wasase na hu se wo no adwen wo kura no ade bia ontumi nwini enkwa akiri. You are not able to see 100 years and live your life to meet that 100-year target no. Ese who say wadwe no problem ho. E Christopher bebre. Wo mo beji Awurade di ye no. Wo ma dwene no asofo ne adifo no enyi emfiri afiase ho. E ka ho. Eti Africans no the entire we suffer so much in the light of the gospel. Christosuma ba, Yesu aba, Yesu se mebe ye ohiani, se ne be ya mbe ya defo. Na ye den na Yesu aba be wu 2019 years ni. Na still a Christopher go so won twetwede. And that's how compare we asefo any a Christopher na. E we asefo nko tumi kon kan ye nnwuma, ye niema kese. Womo enyi nyame ndie okofo womo join secret society Freemason ni ade no womo tumi ye niema kese ye die kwan so and the Christopher na they have the power. I rather see can get your media no womo mo no womo yi nua be limited. The question is eye dan na abanisa botaye no because obia na dwene death yase bia no we say nipa we untumi nwini nkwa akiri wadwen abro so the next 5 years ubua nyame ntumi nyiwu ntum hwe obi ne wa nyame besira no a onam botaye so eye adwuma enye nyame isira boda it is also beba afode na the botaye na beba afode ya you have failed wo so betue ntutuso dudu na wo de botaye e de betue ntutuso dudu na wo de botaye e de be ya do ya ade bia wo di embe back bia no sa de no you will fail. In the course of time you will come down obebo form wo be hwiase enye yi eti so can 2 Chronicles 20 verse 20 no Jehoshaphat sori anopa ne ka kire oman Israel say munyi onyankopon di na mo betim ti asem ni ye munyi Awurade ndi na mo betim na munyi na diifo ni na mo bedi eye very difficult say nyankopon beka se gini pe bi di if say ono nyame pe e no pe se ye gini di it is for God to say believe in my prophets and you will prosper. Sa believe na se hono ese se hu ni se eye nibresem because everything say nyame beka say believe in a man but the diifo ni di osiji wo mu di ade nti na monye diifo ni because eye sankofo no
Womu ekura ediye honhom no. Womu ne be revealing the mysteries of God, the mind of God ya kyerem. No more posisi madwene no se ni Nyankopon na dwene tie. It is a mama wadwene na mama yeti se nyame die ni bia untumi nkoso. As wadwene me posisi ni yi. If you think like a man, you will not be able to prosper or succeed. Because if you come into God, so obedi radidia. As wadwene ni nyame adwene no efa. Obi a wonam botaye bia no se nipa onkura nyame adwene. If you are walking with aims, so what the botaye ne namwa unkure nyame adwene. Nyame adwene nya botaye. Nyame adwene bia wadwene bia ekwa chiri. Eti Bible si onimawiye efri asase. Eti niema emudo ne ekwa chiri no, enu ne Nyankopon kura, enu ne nyame de ye adwuma. Enu nti na ade bia nyame de tim asase so no, etim ho ebesi ne. Ba wo no de etim ho a, wontumi nwene ekwa chiri. Nyame adwene bi ni wo mu nyamesu no efiri wo mu bone ni nti no efiri wo mu ema wadwene ntumi nkwa chiri enkohu eniema ebesi so ati nkomo na sei eti ne odifo sori se wo se nkomo a ene ya de o kina de eniema emudo ebia 100 years to come ne beto o man Ghana 200 years to come ne beto o man Ghana. The mind is not able to process that information. Why? Because a Christopher P woman dwene ewe fiase. They are in prison. It is the duty of the men of God to reposition your minds. Say ye be madwena baby to say nyame de. It ye no me ba betane wadwena free aim dia kosi vision. Say ne be ya you will think like God, you will work like God, you will do everything like God, and let's see if you will not succeed in life. Na saade ne na se bemu a wo say o dwene ti say ni nyame dwene. Kwanya nyame fa so ye na dwuma through the creation or the 6 days pe and the year nyuma ni nyina. But look at it. Edwuma na tena ho besi nne ensu wo ho besi nne enobai nyina wo ho besi nne asase etim ho besi nne. Look at how God brought this earth from the waters. Oh yes, as we free assume no this sea is so you must know how God works. So when na wanya sa adwene bia wo bedi awrade achi asom nyame. So Christianity is not all about going to the church, dancing to songs, clapping your hands, sweating and coming back home and praying. That is nonsense. You must receive the deepest knowledge of God to be able to break through the realms of the spirit. And Kobanisa, I'm telling you, say, you are going to fail. And they be revealing the mind of God. Naturally, niye esese moye eti botaye no nipa pi school okoye odi BBC nani so botaye odi si nani so nti na man ko school botaye odi si nani so nti na kopa adwuma o ware no krampo no odi botaye e no ko ware o ma me ware sister me hu se ni fie sika wo ho se ne be ya me ware na me ho kire me kro betumi abo me hwede a hwadwe odi ko ne ho chi no betumi abo no saa de na odi ko aware ni mu no ebegu. Oh, abranchi we mehu say uska osini fi wa mbibia botaye. You these people, you will fail. Etiene no se radia ma wakwenya se brabeti ensem wona mesode ba ena na wen waso liti asem ni yi yenkenkan asem bin free Mark chapter number 9 verse number 5. Asem we are no so no. Oko Matthew 17 verse 1 to 4 ewo ho. Making kan ni mienu na afei mabiebiem amayati ase botaye. Wabedi awrade achi. Sa niema ni mienu medi kan ka say edi asie ewo nipa abrabom. Mark chapter 9 verse number 5. Mark chapter number 9 verse number 5. The same thing until our Bible only taking note of these scriptures. Matthew 17 1 to 4. Be ye asempo bi efri ho. Mark chapter number 9 verse number 5. Na Petro buasi Yesu say, o chirichiri ni Rabbi, eyese yetena ha.
na ma yɛmmɔ asesen ebiesa wodi biako Mose de biako ni Elia de biako. Peter na ɛkasa yi yɛmmra Matthew 17 the same thing ɛwɔ hɔ. But I'll read from the beginning of Matthew 17 1-4 nam de abesi Mark 9:5 no so. Na nansia echi no Yesu fa Petro ena James ena John ɛde ka ne ho kɔ bepɔ tenten bi so fa baabi. Verse 2 na ɔsakra wɔn anim na n'anim hyerɛn sɛ owia na ne ntade yɛ fitaa sɛ ɛhan. Na hwɛ Mose ni Elia eyi wɔn ho adi kyerɛɛ wɔn ne no kasaeɛ. Ɛna Peter buasi Yesu sɛ Awurade ɛyɛ sɛ yɛtena ha. Sɛ wo pa mɛbɔ asese mmiɛnsa wɔ ha. Mesi dan mmiɛnsa wɔ ha. Odi biako, Mose di biako, na Elia deɛ nso baako. So kenkan Mark 9:5 no a ɔka sɛ na onim nea ɔka. Afei ma membie mu kakra. Yesu Kristo aba asase so. Waba bepaw asuafoɔ ɛne wɔn nam a wɔn yɛ adwuma no. Na wɔn yɛ adwuma no a eduru baabi no. Ɛna Yesu Kristo fa asɔfoɔ mmiɛnsa wɔ yi. Ti asɛm ne yɛo. Wɔn aba bɛdi Yesu akyi. Ɔfa asɔfoɔ mmiɛnsa wɔ yi de ka ne ho. Ɛna wɔn kɔ bepɔ tintintin bi so. Na ɛbrɛ wɔn duru hɔ no. You know what happened with the transfiguration. Mose honhom ɛne Elia honhom yi wɔn ho adi. Ɛne Yesu Kristo ɛbɛ kasae. Saa deɛ na ɛkɔɔ so no, Peter, James and John wɔn hui. Na wɔn sakyera Yesu Kristo n'anim ɛma ne nyamesu no ɛda adi. So can kind the whole of that verse no up to chapter no to up to about verse 10 one. Esuafo no behu sɛ afei ɛyɛ agyenkwa no Messiah no ɛna ɔmo ne nam. Wɔn ne nam nyina no ɔmo nhyɛ da anyɛ sure. But afei die wɔn bɛyɛ very sure because his form or his nature as a God no was revealed right before their eyes. It they saw him. Ɛna Moses nso ɛna Elijah. Ɛhɔnom na Peter ɔtwe yɛn adwen asi die nti a obedi Yesu akyi. Ti asɛm ne yi. Ɛbrɛ Peter hu sɛ Mose nie, Elijah nie, Yesu Kristo nso afei deɛ ma confirm sɛ ɔyɛ the Messiah no. Ɛna ɔkyerɛ his intention die nti obedi Yesu akyi no, o reveal wɔ hɔ. Etu ɔka kyerɛ Yesu sɛ unim Mose ya ɔyɛ nneɛma kɛseɛ nyame fa ne so ɛpo kɔkɔɔ ne ho abie ɛnsɛnkyerɛnne kɛseɛ Mose yi mehu no ɔno nie. Elijah yɛ otumi ɛto wiem diki no hyɛ ne botom ne nsua ntɔ bɔ mpaeɛ ma ɛgya firi soro baayɛ wɔno nso nie mehu no. Yesu afei masan confirm say you are the Messiah. Unim menkɔ baabi abio. Baabi a yedu no aheya na mepɛ. Die nti a mebedi wachi die mehwehwɛ no menya. Ɛsoro hanom a yaba ne die mepakyɛw. Menye wadwe se ɛbɛsan kɔ down. Eti unim meba besi ɛdan miɛnsa ma ho kwan. Mesi dan miɛnsa. Mede baako bɛma Moses. Na mede baako ama Elijah. Wu Yesu die ye no ne nam eti ye beda wo die nim da bia wo kwadwuma ye ne wo anti ye ne wo betena wo die nim. Saa asɛm na Peter kan ye no Yesu Kristo amfa na dwen anko ho we mua no aha no Peter kyerɛ yɛn sɛ die nti obedi Awurade akyi no ewo bibia na ɔpɛ eti no obedi Awurade akyi. And that is the very dangerous thing. Say obi ye leader be ye vision nie. Okura vision ediswade hunu. Na wo mu eba bedi n'akyi no, ede botaye eba bedi n'akyi. Eye very dangerous. Sankofo mienu no, ebedru baabi no, twitwitwi beba. Wanhwe ya betrayals ebebam.
na the problem is asuafo no dodo na wo mu nyina na obia wo ne botai ntia obedi Awurade achi asuafo ni nyina eti ho no Peter revealing the botai ni aim nti obedi Yesu achi kan hu no say at the time when Peter ka asase mu Yesu Kristo omewuye onwuye onyankwase nua no so afi asuafo no omo ye 12 omumu 3 ene wo soro ho eti adinji na Peter beka kire Yesu se eye yentra ya maye nkobio na 9 na aka na e won se ne ade ntie eti no obi a okura aim bia no odwen ono ankasa ne de ho onwi afoforo ho muye nipa 12 na monam so atenkomo na se eti muye nipa 12 na mo ni Yesu nam no ena mumu 3 na mo na mo ne akon esoro ho adinji na sesa o forget about the 9 now se mo ntena hwa ne botaye o reveal Judas Iscariot wono so ne botaye nti odi bedi Yesu achi ni say abribia no obenye sika e de free foto nim eti no so woni aim so okaya James and John wo mo kofa mo maame Zebedee ma no wo mo kofa mo maame e no mo ko Yesu nchen at a point e no maame no ekobu nkotude e no opa Yesu chew say so kona hinien mu a oma ne ma no ba kontra nifa na ba kontra ne benkum na James and John ka hu e no mo koi wo mo free asuafo du mienu mu e no mo mienu koi enti 10 na aka no wo mo de o mo nkotena hefa atinkom egi no so study the life of Yesu asuafo na from the beginning no bia kura ne botaye eti at a point they revealed the botaye to Jesus. But Yesu na no mudi na chi no okura vision owani suade hunu oba bewu na ni wo ni so no enipa bebre enipa pem aba be nyankwa but esuafo na sase no they were not with that vision. It is a very dangerous say obi leader na the followers no they don't see where the leader is going but they follow him with aims or objectives. Womo de botaye bedi na chi sesi anyamesom no ni akwakoye no enipa pi awura son dem wo with botaye de enti okwa so no aware enti na okoho okwa asore se na be ye obinye kunu okwa asore se na be ye na djuma be yi okwa asore se na be ye obinya yaresa okwa asore se na be ye obinya wi. The vision of Christ no we have relegated it enunti na demons na tumya bowura son dem ho because de enti am okwa son dem mo de botaye but Yesu no or the vision say ade ye kwa asore akoba into the vision of Christ and the demons will not be able to touch us. Say ayem kwaje ninti ene ye kwa asore a ka be din say demons no e do onsa beka yen esa say ye de botaye kwa son dem ho ne ye pe de pese ye nyanti ne ewura son dem no amen ne no ahomone no e do onsa keka yen because botaye ene bone ne nam botaye ene atrosam ne nam botaye e din kuguo ne nam. Etina bidika katiro say Jesus na yabedi na jino he is a man of vision. He is a visionary. Odwi enchirima wo adwuma Yesu beyeye edidi moa ma na adwuma na ba beso yenso na adwuma na ode beto ho no wono na adwuma na won se adwuma no atena wa besi nne e ma obia kondo se obeyi nyame adwuma ne bi hwasofo ahodo a edi Yesu din edidi so atenkomo na se oba ye no de botaye eye asase so ahode ani eniema na opa anka adwuma na ebegu ka entim ho besim ne so atenkomo na se eti ye wasofo bebre wo ho a de enti o maba bewura adwuma nim wo maba bedi Yesu achi no mo ye adwuma ne bi is because of botaye a wo mde so mani so ka wo benya dem efi obesi sika obenya enkwampa obenom ene aduane pa wo bedi saade ma ne na apusi nipa bebre amoma bedi Awurade achi you will fail. So for bi ote se bia no owu se pe asore nagu because the church was not built based on vision. When we say I want to atwaso e ba be fa asafo yi so enyankwa wodwi ni obedie eti no onipa bia oba bedi Yesu achi na wo de botaye e ba bedi nachi no onkoso unye yi pese oti asemu ya sepa eti no all the apostles no from the beginning nom de botaye eni di Yesu achi but Yesu no a yedi nachi no he was a man of vision.
so obi kura botaye no obedi leader okura vision echi a all the time nsi hunu no bekeka asofo ni bi adwene se ebi asofo Bernard yeko crusade ana me ya sorry ana manfo ba me nchen ana obi fra sikaba edi sika na eba no nka ye nchen ni so atenkomo na se sofo ni bi betumi adwen sa asofo le tomba be di machi nyira no obi eba no ebi obedwen so nyame nipa we die awurade ehira no anase nyame atere na sim etimi kodi na chi ame ho betome ode botaye na eba be di machi edi so obedi machi ne sika no ma ne bi na we ani a na obesase akansie hu no se sofo ni trimu oden oni nam kra omma umfi omwa unya problem kra onye wo ho ono nko ane die saa die na odi bedi leader na chinti no ubehu se oni leader no entem ebeye basa enipa bebre akwadidi asofo bi nwachi baabi a general overseer na ni kire no enye honom na followers no ni kire se koba de saa ne mani mienu no enko vision eni aim no enko enanti mom so atenkomo na se eti ene die hunu wo nyame fie die esisi ewa son dem no eye botaya enipa die wura son dem ho eti na wo mobre no eti se won sanu aduma na beye ya you don't have to follow Jesus with an aim. You have to buy into the vision of Jesus. You have to think of the life that will be saved through the ministry of Jesus. So what dream is hadia wo be say the audio sabe so bia no ebeye but what in common say this problem extends to almost every part of Africa. So we share a bibimaya problem ye wo ha with the political leaders yem penifo church leaders, political leaders, educational leaders. We share sa ama hudo ni nyina ye problem ni say ye ntumi meaning kwa chiri die ntie ono oba be di president no se ne be ye obetutu fie asisi adan enya ne ho die ntie opre say oba be ye MP oba be ye friend say obeba aban mu is because of ne botaye odi asi nani so wo mo free bibi manifesto no Martina say as study Ghana manifesto all the president of manifesto so we reading ni nyina wo ba odi asi nani so say oba be ye wonim say within 4 years ye besa to aba so ati ase wonim say within 4 years ye besa to aba Ghana ha sa ne ye no eti na die bi a wo ye no esese within the 4 years no otumi ye wie abayin bien wo be successful or main bien we be ye if we run the nation on these kinds of botaye eti party we ba e woni oba be ye odi esi nani so me pese me ye we me pese me ye we me pese me ye they are not able to think beyond me. I am about ebia I'm yet to hear a president or a presidential aspirant obeka say the next 200 years the mediasi many so say me yam man Ghana ni. I am yet to see a manifesto being read like that. Menti bibia sada obia within the 4 years the mayeni within the 8 years the mayeni obia the abanfo from ba or also the need ba eti obia de botaye ebeye ten ye nkoso because botaye no it is not the work of God. Nyame adwene enye botaye nyame adwene eye vision ekire meba vision so medi kan taka botaye no eti onipa bi a wode botaye ne nam no oye kronfo onipa bi ode botaye ne nam no oye otrofo me be breaking it down ama watching komo na say so ati ase eti no yempanifo no esan se wo mede botaye ne nam nti no they are not able to build the nation the way it should be built. Ghana nyuma egu die enti nyuma ne egu ye ne say nipa no ye de ne tu adwuma na no no ohun say die enti okọ school kobo degree ekura doctorate kura MPhil kura PhD and say obenya sika bebre it is your time ne de ne koto adwuma na no as CEO a ne botaye no odi si ne so no abem
eti sika no be hu se obesa se de ne nsabo adwuma no fotuo num na oyi sika na sika na woyi no wode bi ye masem because the botaye so be sika no ne botaye eti se sa botaye no nya bem wonya koduru sa konwa no so ne de ne tena so se wom wo hu se wa break it through, but that is not how God expect humanity to operate. E was asase so eti saa botaye na si na ni so nti no okoda adwuma na no ube se adwuma num sika na owia adwuma num sika na ode ye masem adwuma num sika na ode enreche ono akasa ne ho wo nwini se adwuma yi menye ne yi na se me ye ne yi a me na nka so no a won to wo mo beba no mo so nya adwuma ye. I'm telling you, say, the reason there's so much unemployment in Ghana, in many parts of Africa, is because of enkophobia. You don't to numano. Ah, woman de botayen and nam the sukoko yin sebi obenya sika, sebi obeto car, sebi obesi fie kasiye, enti ne botayen intino. Yedium to say numanano. Woma say numane gugu numanina. That is why there's so much unemployment in Africa. But abrofoning tisa. So the adwuma bi si nani so odwin enchirima wodwin afoforo 81 business no it can remain in the family as a legacy for many years na adwuma da so tibo eti wo mo achichiri nyuma no to no wo wuwu ama wo nananom ne awonto atoso bibiri ababeto aso. That is the mindset. Abrofo no, they don't serve God the way we serve God, but the way they think wo madwen no, they are visionaries. It's in those people, no, you cannot break them. You cannot stop them. Visionaries are unstoppable. But botaye ninti, yenam sadien suwe gunyuma. Enfano ho se obe wia adwuma nim sika. Nipa ipedwuma ye. Die enti opedwuma ne botaye ne se boso me beso ne betua ne ka opeska. De obedi. Ne rent a wo ba kotua. Ne botaye no. Eti wunya fa na dwuma obetene dwuma no aseye store no asase ewia store no musika so atenkomo na say won nwini say adwuma yi ayafa mi se mi ye adwuma ni ya adwuma ne koso no me so menya me nkoso afa adwuma ne koso no adwuma wura no betumi afa nipa ne bia eden aka ho ne nipa ne bi beka ho a adwuma ne beye kese ama amanfo aka enye adwuma yen so eba benye adwuma ne bia ye se ode saa adwene wei ekopa adwuma se adwuma minya ese mebo mmode na adwuma ne ye kese ebia by 100 years na adwuma ne ye kese ebetumi afa nipa besa 10,000 100,000 onipa bi ode saa adwene nam no ube se nyamete so se akwa wo ye correct no wabi kwa ne de ama ube se adwuma no ubenya ba wo ko na wo kopa adwuma no ode botaye na esi woni so na ode kwa kopa adwuma no die ubenya eti wunya de ubenya wo mo aka de wo nyi wo mo ho. You think about yourself. You don't think about other people. Sana botaye comfortie. To be on the botaye nambia no, they are self-centered. Womu jwa mnkwa mo ho. Womu nyi afoforo ho. So ati nkomona say, enti na so be the botaye na mwasasi so God cannot love you. Nyame to me no. On to me no. Hey, the juma no awebi no. The enti obi adwuma se obenye sika. Na watoka ni wasifie. It is a human say cause na sika bemu a we break it through we. That is not how God expects you to live your life. It is ason dem na mabano. Botaye Musa say nyi botaye free money so. So what I say botaye immediate ones no ye free money so. Buso be say why do you want to get married? Obemma all the aims the into person worry. Botaye. Wo minister me worry. Na oba na me ware no no esese amanfo ema hodom pim enkware be firi ni mu aba won be fa ne so yensira no ono ane de eti obesi ono ba na ho ofe ne ho ye mefe na akoware no jimifo ati ngomo na say eti no nyameti so ohu se agidifo na aba bedi nati no yentumi nwini enkwa akiri yentumi enwini hunu se no ade wi say ye ka say ye adwene the immediate term and the short term no ye wati yasefo be ye mobo eti wonyenye sika na ubehu black mine no wakwakọ ware baako e de aka ne yere ho because ne botai ne say adwuma na obebi no obenye sika no so wanya bi eti wawie onwe hwi bio
It will ska no akwa ware oba foforo de eden e de aka ne yere no ho. Obroni ni so de adwuma ne si ho no. Onyeska no a onkoware bi nka ne yere no ho. Na wasan de adwuma sika na hye adwuma nim na ode atere adwuma nim but obibini nim saa. Wonim se me de adwuma si ho na sika ba me san fanhyem na me mi adwuma nim na me ntumi fa me nua no mo a wo mu nya adwuma nye na me mo ma afoforo abrabo enkoyi wo bi onkra the mind of a visionary no obua obebre adwuma bi no wa ye be yi afode bi no wa wo ba e be yi eti se obi de botaye ko ba afode a wa feli enye adwuma person say ne so enye adwuma. That is the problem with Africa. That is the problem with Christians. We are objective-minded. We are aimful. We are not visionaries. Eti botaye no onyame mpene so. Se wo begini di afa botaye nam. If se wo mu edi kan be di Yesu ati Peter nom no, wo se Yesu Kristo wuye no. Wo sorry no, omo san koye omunyuma o. Oso mu ja koye omunyuma ansa na Yesu ebesan afre wom. Agada wom. It was later when they received the Spirit of God and they bought into the vision of Jesus Christ. They realized, no, there is something more to what we shall eat and wear, what we shall drink, where we shall sleep. They saw, say, Afi Edumano, he came for a purpose. There was a vision. That vision of Christ is what has held Christianity till date. When the apostles later on bought into the vision of Jesus, they were selfless people. Vision no carry womu to places. Vision no made them defy norms. Babotayeno na omo dwene imprempre. Womo dwene the immediate and short terms. That is not how God expects you to live your life as a Christian. Eti asori na makona mode botaye sisi mwedi so. Ubi owa ayarese obi nyenti e na okompaibo. Mihu obi a wo kompaibo a okobo mpaye se ewrade muano na wo mie nani na wo menya dankwa na wo ntumi nane saa dankwa no fa ma ne ma na ne ma so na ne ma ne ma obi okompaibo bia botaye obi ani wa megidi se wa kompaibo a wo kwakọ bompaye e de ma nyame asofo se nyame hye omode ode ne yefo beto ho me bompaye se nyame hye asofo no kwafo den sofo be na nyame hye ne den sofo bi a oka no kure nyame hye ne den no de ne yefo beto ho 3 days me bompaye se ne be ye nyame adwuma bekoso se ne be ya a kristofo ye betuni adane wiase ne etuni agi ne bonyefo aba enkwagye mu no botaye ne sika na wariye na dwuma na say adie sanyema no eyenyema fu nyame ni so because objective minded people are carnal minded people. They set their minds on the things here. It is all the botaye ne namwa onwine hu ade odwine hunemu odwine aware odwine usika odwine wodan odwine woka odwine omayarasa odwine sanyema no. Those are the things to think about if you are aimful. It begin to look at, scrutinize your lives. Moon scrutinize them. Now our believers, no. Have you bought into the vision of Jesus? And I want the botaye na baby di lechi. Ubi on the botaye bedi yesu eti biya no. Nensan ka di inti oba ya okobo somso. Enuti ne binum bedi ya awurade eti. Ebedi nyankopon eti ya. Womo ye den esan omachi call abosumfie enuchi na bi bedi awurade etia omagya asori titifie because ono wo ba no wo de botaye ene si na ni so ye den e baaye ne botaye ne say enko benya yaresa okoya wanya yaresa ne nti no wagyaye eno so nti ene binuma bedi Yesu achi a wo de botaye si na ni so ne nsaka ye pe wagyaye eti obi tumi kwa asori ohiani wa se nyame bie kwan na enema tutu yesi pe na nabra basesa na ni suma sesa ne botai na bem do this see na this no wa accomplish it is an insakadia. He didn't see any reason why he should keep on following Jesus. And nothing na yesu see hwehwe nyankopon hini ene ne trene no kane. That is the vision. Na niaka no eye objectives, aims. Niaka no eye aims. Eye botaye. Niaka ne nipa ne yesu mani so nyina ye botaye. It is a ye fa wadwuma mu a na wakoko yi o Kristo ni adwe anyame kura ne se dwen se emmebu a wo Ghana obi abenya adwuma eti wo bayire won ye adwuma ekunu ho oko amahodo bi so a Europe amahodo bi so a
enyumayefo bi te say doctors to make us say no, cut down our salary, reduce our salaries. When are we going to have workers in Ghana, workers in Africa? Number catcher bani say yakatuya no teso. Send your beya you bet to be this can be a enuma a dear man mebuna wo Ghana no. They don't think about the youth because ubia de botaye. It you know all the time parliamentarians ye pressure ye increase your salaries. Womu we are no masakotena on them say womu ye Christopher. Today I want to tell you so you didn't Uye Kristo ni now the botaye ne namwa. I'm telling you will fail. Nyame to me no da. Unye ye da. Uwa oma wasefo ebeye mobo. Eti mo amode botaye abedi Yesu echi. Asole mo ko botaye. We osofo the enche wo bedi sofo obotaye. The enche you can't think. Wo dwen wo a wonti ase. Eba ne say le Kristo fo adwene edi form sa. Mo woni na ho. And then make sure eti womo a nyabi sira wo nsanu adwuma yeyi no, they are not people with objectives or aims. Womo ye nkofo a womo kura vision odwin kwa chiri so ati nkomo na say odwin kwa chiri wonwini ene wonwini ochina odwini da ni weti nyina wodwini ekoho san nkofo ne nyame do wo. Eti obi okura botaye bia obebere obi wo wa afori a obebo sofo be na se me ka kire say fausi kaboamia medwen enchirima eni enipa dodo awurade befa me so agi wo monkwa eti wusika na eba me nkyɛn no nyame beka wakoma ma odi aba because me fa botaye bi ensi mani so nyame frɛ me no ma fa botaye bi ensi mani so me pefie bi atenam me peka bi ayedai adem no bi enhu sɛ me so me yesofo enye me botaye se meba TV so anenam so saa I entice people me botai ne say me di nipa ba ko duru heaven and non cry nye botai me vision ne say me di nipa ba ko duru heaven so aten komo na say because se me ka se me di nipa ko heaven me pese Awurade fa me so agi nipa mpempempem a me nim nipa dodo a Awurade be fa me so agi o monkwa minim ni padodo Awurade befa me so asa omo yare minim ni padodo Awurade befa me so deliver om eti if I cannot count the number of people Awurade befa me so agi wo mo a then it means say I am unlimited medjuma na me ye no it has no limitation etere se mekọ manima akọ mekọ so akoso me nkoso no entu ntwa da na se me di medjuma ni wia obi so ba betoa so because vision near biano or prepare somebody to take over the vision and continue. So I think I say eti namna me namno I am not working with aim so it is a obedi mechi and I ba platform we so na wo de botaye na esi wani so no aba se wo botaye ne mamu a wo be free platform ne so akọ asema make wo de ese ne so ebi no medika ba platform we so o ma free so kọ because oti asem no onim se prekrenkran oba binya ogie onim se prekrenkran sika na obeba edu ohwe anim bosome o sofo we nyame se wono so mekwa enye din a menya kwankyere obema ma kwankyere ma makwantu no mensaka obema ma kwankyere ama ade na echeche me afiri mi so oba ya me ma na kwankyere ni ntino ohwe na wotwe minu na wotwe miensa obi jai machiri you be free platform ne so wako because all the botaye ne si ne so usa person we unye yi ene me tufo me kire unyansa ewe Awurade mu enye sa na nyame wodwene unye yi it is all the botaye na aba platform ne so a sachara wadwene fasi wani so say heaven no me pese me kobi so atiasie fasi wani so say I want to make it to heaven and no me vision and no ti na platform e me gina so
say every blessed day se nyame ma yakonya no a say me de enkyerɛkyerɛ yɛ den eba so atin komo na say it is a ba platform yi so na wo de botai bi si wani so na enya heaven which is the vision, the ultimate goal vision no na wo dwe ho a na eye di obedi oba obenya na ware bema obenya na ware adwuma obenya ayaresa ene sane ma no nti if they are the driving force for which you on the platform wrong meet sane ma ni nyina ka ho de but sane ma no they are just stepping stones sane man eye nyina so keke aye de pem ko yenim ekodru the everlasting or the perpetual vision no ho etino between a leader and a follower no so what is a follower no e kan se hunu in many times na leader no e visioneer aye no a sane ma mienu no entu agina nye den emom it is obehwa those who live by vision no nyame dowom womom de ni suade hunu because medical ka say ni suade hunu no emfiri nipam efiri nyame nchen obi okura vision bia with the mind of God odwi nyame ho say nipa ne nkoye boni ntie nyame visionaries they don't sin against God because want to mean nye boni ntie ni because enipa odwi nipa ho odwi afoforo babo taye onna wo pesika adwuma no wo be guni sesi a won kai kura onfa ho onye ho kura hwe obe cheating obe dada wo sesi a eti obie ni ho a wo kwa urade anim a wo de botaye bekọ a obefo a wo so ompaibo enko your prayers cannot penetrate ompaibo no entumi penetrate demons no mu nko nyame nchen ema ni enye da because wo de botaye ne nam eti wo mu nyame ehyew de wom e protect wom na o defend wom na omu bio ma no ka asem a na nyame agye atum obi na no bompa ye fa na dwuma no na kwan na bi eye nkofo a wo mu kura vision wonwene ne wonwene no nko a odwene afoforo yidi ene a wonto atoaso den eba eti obi okra botaye bia no onyankopon cannot agree with you saa botaye no enti na Africa ha ye ko school pa we so ko school pa but the ko school ko suya na onfa nya adwuma o atena se study saa de no o ko school pa ba isa botaye ni nti no school no nimdi okoje no ntumi mfa nya adwuma we school no say me kura adwuma ni ho ko say me ko yi kura mfa so kura maso mami nkope ayi pa wo pa bi nie you see se pa wo pa na okudi no se ode kwa akoboabu sika no na ode atoa the very reason why oku school ko ji sa nimdie no a ene na it has become pa wo pa na has become a means to fulfill the vision e wasasi so eno de nyame beboa no but se wo study a school ya kono Ghana bebrebe African school pa wo mo certificate papa botaye obedienti a woto na addition ya so opese okoye ne masters because oye masters a waketua no ya tum kosoro meboa ukra first degree ana your friends and bachelors aya waketua no wo form oba Ghana Education Service they pay you according to sikao according to school wide wako they promote you according to your level of education it the entire opesa oto na disu ya so no ne botai ne say ye be promote no enye say oba be ye education ministry ni yiwu enye say o ko school no ana oto na disu ya so no the same nim de no aba be streamline activities ne wa biem ama enchirima eba no enya quality education no promotion obi nya ninti ena otoa na adesua no so aketua ntumu a obenya ninti ena otoa adesua no so those are info people nyame mboawo edi wongofo bebra o mako pension o ma yemobo wonim die ntia wo mo de botaye eni si wo mani so
eti ye school bebre ba ye kɔ no bebre na sika o mbedi die bedie o bitumi nya ɛkɔ school na me wie as a training teacher nko ade a betumi nya bosia me bosia bi a me pe bia no betumi nya bi wɔ aban hɔ hwɛ akwa wi hwɛ sɛ nipa wo ye wo wodi adwin we di Yesu achi etia sondem die nti a wo pese wo koye wo training college and a nursing yes na be ya wo be wie no de your job is secure we say in the course of time because the government has not been able to provide jobs for these trained personnel we say afedie obia esan sesa na dwene botaye se na be you wie school obi nya adwuma wa anwene se me ko school na nimdia menya no be di ba bibie adwuma na me so ma famanfo wodwumam. Nobody is thinking the way of God. We are not thinking creatively. Why have we limited the power of God? Ni nyina ye nkyerɛkyerɛ na wo eti enne no me pese ote ase se de wo ye no you are hitting below the belt. Ade bia wo ye you are hitting below the belt because wo de botaye enenam. Sabotage now you are hitting far below the belt. You can do more than you are doing today, but because of our objectives, you think about yourself, you think about your immediate family, you think about your immediate environment. You are not thinking about the worlds beyond. And someone may know, I don't think about Ghana for one. Say Ghana for any man, sorry man, I'm a Jew. And I can make baby from and can think, say, I'll be able to make head to inconvenience car. Adwuma we se botai ni se meji sika free amanfo a enka niema nyame fa me so ye me nipa no kama yeyie but enye saade no. I won't lie to you because minim baabi a meko ena minim baabi a me de machidi for day ekro vision. That is the difference between obi a okura botaye ene obi okura vision. Enti me no so de botaye na namo a utimi ne me nante. What I say, what the botai na untumi ne me nante because madwen no baby eko no sika no me de beto wo say yemfa nya nnuma yemfa bi si hospital na asore ma no wo mo yare a wo matumi akọ hospital wo muntue sika. That is the vision I carry. The vision is say the next 50 years emra no the next 50 years na me da so te ase because of vision into no demon can torment me, no demon can kill me. Wodi asema make yi fatu baby na mbodi eto ho ba se wenti asem we ya ubewu na wasame ho akọ. Begin to operate your life with vision. Eti adwuma me the next 50 years no enu ho no na be sisi hospitals ahodo no church member will go to the hospital and will be complaining say miniska na ayaresa keka doctors for the bebo anti wawu ebi nsi. The next 50 years no na mesi schools ahodo asafo no wo momma sika na omu yi no. It is my vision say mesi school wo momma no beko school they won't pay a dime. We will sponsor the education with the resources. Eti ade bia me yes oba bedi machi na opese sika no yenya ne yenchi ni a untumi ne me nante obeka se mitri modern. We have to think generation. Saade ne manyankopon eti me namoa nyame beka nkora wakoma se bra ne beboa me eno ne nyame connect emoa bie kwan those who are not working with aims. Now say who feel say me de botaye ne namoa ka platform we are almost 500 people. 500 people no obi are the $100 ba eya he odi e monsese Ghana for ne abrochiri for obi are the 100 odi e obi amfa 100 cedis embra bosumi bia ya he enye 50 time kwan ya mefa so a mema motue sika no metumi apa kuntunu kwan bi so ama motue sika no na me de anreche me ho 50,000 Ghana cedis mi kura na mi sikroma abrante me boto mayede atenkomo na se obeba na nka me ne me yire ene nkwada no na yesi fufuo ne ayi enkrakra ponche krakra kwan wo pa wi aketi na fancy sudonsi mo sinchen pure heavens ho ye twetwetwa bia ye wi ane akwakoda ma ka kire me se monye fasting na me de ma me se totwe obi okura botaye no edwumadi no eti sofo no wo toto cars meanwhile asori dan krampo no we see be crusade krampo no onko bi evangelism kra onko but ototo cars oye okura botaye ode botaye na ye edwuma no asen kampo wonko bi ma me nkyerɛkyerɛ me mai esese me de nkyerɛkyerɛ a ebe mo madwe bi
na ebemu madwuma ene omusika se magina na se daachi wo mu nyina si ya omoma so bo ho beto wo betumi ahwe omoma school ama ohie fre busuanim na eyedi ne ba enum na me nso menya biyedie nyame nipa bia obedwe in this angle no oye visionia owo bra opeso obo o baby a woko eti onyin prinprin but obi a okura botaye ene ya obeti wonsem sika dada o dada wi a na wehu ne to ese se okopen kofo foforo no dada wom wahu botaye de ye nipa eti nipa bibiri omo ye kristofo so omo deforme nyame no wom eti edwuma mo ye no enkoso because of botaye no a wom de esi omani so om de nam asase so no so atenkomo na se eti no ese se ohunu say obi a okura botaye bia no all the time they are constantly looking for ways to improve themselves. They are hunting for ways to achieve botaye de so mani so and they am fan ho kwan bi obefa so a de odiesi na di so ne nsa beka no obefa so even if he has to commit murder to get what he wants obeye even if he has to lie to get what he wants obeye even if you I say it is a utia son them now you can do anything to get what you want. Masa I have to tell you nyame no botaye na ode nam onye yi ohunto it is such an wadwene and ya begin to change your mind ne hunu say yesu na mababi ni nachi no he is a visionary eti ade bi a meye no esese bedi anisuade hunu ena eye ensese me de botaye ekohu botaye no abro so 5 years 6 years 10 years na egu vision so de 100 years 200 years 300 years na etim ho atenkomo na se na edaso ho na egusu ye dwuma na ni pim enya so mfa so. That is what God expects from Christians. Etidi amabedi awrade achi no se wadwene no amba me ye nyame die ni bia you lie bad. Enipa bebre ade a yefre no ehu fear di hu so bi na brabo na obo no fear ta grepo no a those people are aimful objective minded. One thing a better aims botaye ho e fear ade the risk pan na make take you na sa anyi ye efeli business yi efeli the botaye ntia odi ni sika e call ye investment enipa bebere di omusika kwa ko rura some financial institutions bi mu amenne sika no ahyehye because ne botaye ne say ayi bank we and a financial institution we se me de sika nto omso mbe ma me 50% interest and 12% interest okay if every month I can get as much as 12% interest there and then within 1 year no betumi enya sika do say masa you will fail. Botaye no sa botaye no me pentem achieve we immediate term short term no eno na ma enipa bebre omusika akwakohye so atenkomo na say they don't like to do everlasting investment. Se me catch no bi say on me invest in sika e wo me so for Bernard mabrabom na me fanye nyame adwuma onye wonim de enti a wonye because ono wo dwin the fee obesinti no instead of so this can be breme na me de nyame adwuma no or this can ba koto bank bi wo be hu ana bank na wind it up adenti no mfa sika ne mbreme because or this can breme ya ono no ebeche answer wanwi echi enchirima ho he sees no reason why he should support the things of God. One investment onipa betumi make a big job if you are visionary is to invest in the things of God because those things
they stay forever. Nyame nwu. God does not die. So your investment in God will never perish. It will be there forever and ever. So I think I'm gonna say, because of fear, ejuma no na anyi. Because later I will teach on the spirit of fear. But one more de botai nam no, ten be hu woni mu ade and succeed e. De enti opeso otu kwan. Okwa manone, okwa bruchiri, ohia wo fie. Se nyame na dum no otu kwan kwa bruchiri a. Enye den ya dollars ne de wona ne kakra bi a, ne ba Ghana sikama emuodu. Eno ne botai enti odi otu kwan. Wo be feli. Ye bounce o visa no a. Enkobo ofia beifo sobo. Nyame anya ntum sampai no nyame ntie. Nemo sakwanti no me pese metu kwan. Se nyame ye madom na metu kwan na mekonye ska. Metumi aba bibie adwuma wo Ghana. Na Ghana fo emabu no bebre anya adwuma ye. Eti wote ho na odwen ho Awurade boa me. Na mentumi nko. Na brochi sika de mu odu. Betumi nya bi na bibie adwuma me nuanom Ghana fo ebenya adwuma ye. The moment wo dwene daachi adwuma wo bebia ma Ghana fo enye bia ye nti no na nyame asase mesi danu a onsa beka visa no eti kwanya ye faso tumpon wa brabom no Christians no magya to ho. This is how you break through. Sadwi we na so far the demons no what paralyzing them. They are not able to come close because we know you are thinking about the welfare of other people. So I think I'm say but what the botaisi when so we dwen say obinye ska na watumi akrakas abagana na watumi adabim na watumi asidan fefefe na manfo hu say wono so oye person you will fail big time enye yi eti ye ka vision aim no a botai no say na yinipa botai ni nti emfa no say obedi ntro ubi a okura botai bia your trofo. They are quick liars. Obedi ntro sesia because opebibi. It is hard na wo penity so di ntro. Obi okura vision no. Say nipa ni ndim say baby na ni kire no ekwan wa. Obi here nipa moa all the way through. It is say nipa to me ginidi. It is the okura vision no ontwa ntro da because nim say otwa ntro na ade kase na da nanim no ebehwere no. But the dream and obedi ntro sisi botaye ma a Christ for Dania trofo so for busa the question no wo dream say wan ka bibi be ma na to so for na koma so a so for no mo no it will be ntro just to get what she or he wants. Ladies and gentlemen, unim say ye bone so beba sasi now the botaye nenam ye bone ma nyame nyi wontum nyame tumi no onsa no adwuma enye yi. This has resulted into the failure of many Christians. Botaye. A collapse in human bebre. We dear trosem sa vegan and human gugu, medical bosso. Railway ne gu, GMPC ne gu, we ne gu, Vodafone ni aton, we ni aton, and ye baby. Abrofunu su besomua, na diane koso. Abrofunu besoma, na diane koso. Wo bibini akwa niema na wode aba na obi customer ba beto ade ni bi na ade no problem wo ho no de aba no osempacha o menye fako mama receipt one when you atro receipt ni so cash goods sold are not returnable na ode ato ho na wa ma ade na ye nipa ne ka because ne botai ni say e business no ye etuonya ton ade na say o problem ni hu ense se o ye den one year crisis no da 1 year da me see adwuma no ebegu botai na ode ye no obroni wo ma wade a no asan ma warranty o se me ma 12 months warranty say 12 months no e ka one day na 12 months na so na problem ba ho na ode kwa na obroni age na wasesa ne de amount abrofo no bekoso akoso because o ma dwen no wo dwen adwuma no daache won pese adwuma ne be opese adwuma ne tena ho daa ba won so de eni ya de na wo dwen ho eni ya de etu onye oye business o sese sika na ba hu ne be after 5 years 10 years na business na gu eye botaye noa
Because mono madweno a Christopher dweno you are not generational thinkers. You are not generational thinkers. Do you know why Peter betrayed Jesus 3 times? Do you know why? Peter did not buy into the vision of Jesus at that time. Yesu kasase bibi was because this guy was objective minded. What in common I say? But it was later I want buy into the vision of Jesus. I feel that they were even ready to die for the name Jesus because they had a vision. They didn't care what the world was going to do to them. They didn't care the insult they were going to get. They didn't care about the persecution because Sabreno, they had bought into the vision of Jesus Christ. I don't want you to be objective-minded person or an aimful person. I want you to be a visionaire. Think like God. Act like God. Don't limit your abilities. You have so much internal vitality and fortitude. I will be to me they are fighting on, soldier on. Why are you limiting yourself so that the demons can break you, the witches in your family can break you? Do you have any idea who visionaries are? Do you know? Don't become a liar because you want to achieve something. And know your botaye. It will be a club biano. You are a terrible liar. You are a terrible liar. And nothing as you see a brofono, one must study a before who say no. Yan real kofu yomu beku yomu be praying. Because ye no ye dream there. Edu obroni ni disikaba se mufanye investment na nimpa ebo ne $7 beba Ghana na o ma chedi na o ma chiskanedi botaye ka ba ko pa obedemunti ti amam ayi abrofo no sesi ano ayi foreign investment na nkese se eba ebibrim ha no eso tia na eti abrofo no hu se yen yekura botaye nti no ayi China is now taking over many parts of Africa. Now I've been reading in the news that they want to take over Nigeria, they want to take over Zambia because they are owing them. Botaye yakobo besia botaye obebo bosia sa mesi ukura botaye debia obebo bosia womu ekura botaye no womu ne tabo bosia pa botaye because the ukura vision no okwa akogi loan a when him the purpose ti okogi loan enti oye no long term ubetumi adi loan be say 1 billion no ne bank na say every month make you 5 cedis. I think common say but what a quick connection, quick action, you want it fast. Oh, me can you me free Dubai aba, me cry free China aba, me clean in 10 obua ube breki eduma no ube poka bank mo se no ntumi ntua nso ye do ba kotum. Be very careful. Didi amabedi nyame achi no mama onwene say hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm telling you, the white people are not serving God, they are not following God, but they are working the principles of the kingdom and it is working for them. Begin to think like a visionary. And fabotaye si weni so. So atin komona say. Ubia ukura botaye biya no nani bre ni nua. Ade no wo pebi. Ne botaye sen ko binya kadem. Ne botaye sen kade wo binya wanya ni nua nyanti no nani bebre no. They envy others. Womo de botaye nam no. Womu no mani bre amanfo. Etu so bi ani bre obi a na nipa no de botaye ne nam. Adwuma no na nka wo pe. Na wonya sakatua no position no na nka wo pe. Ne nsanka dininua ne saka ese na ni bre no. Obetan wo sesi a because ade ono pen na won saka onu nyae na won saka obetan wo sesi a botaye. It is a botaye no a different Christians. It will be cross on them hono and nibrefo ne gu ho ni nua koso na ye ne ya adenti na ye ne ya because the botaye ne say enkoso na ni nua ni nya no kono na ne sabeka eti ne nsan kan hwe obi oye visionia wo hu. He doesn't look at what is happening around him. Obi oye visionia wono no ne koso amanfo no onyi hu unya ka emfa no hu. Whatever happens around him emfa no hu ono no baby na ni da no and na wo hwe eti those people are never distracted. Ba wo mo okura botaye no twia eti no obi a okura botaye bia no ubi ho se na nani bre amanfo saa na botaye no aye e kristofo ati nkomo na se obi okura botaye bia no openamfosem eti hu so obi penamfosem a okura botaye
na brabo no obo no ode botaye ahodo bibiri yesi nani so eti wo be ho se ode ne ho hihye nipa. These engineers, they don't care about human beings. All they care is baby and the nature. It is no amount for crowd they are mostly people who try to walk alone. Their race is not determined by the time of other people. So what I say, they understand, say they have their own race to run. So they won't allow somebody's time to dictate their pace. One on one pentem or two of boise, baby and the niche no call on pentem. Only be a best saying the Niswadi Hunu. On Cantro, what you say? Oh, nada Nivia, because him said you're done and him no so say and that dear. But one more a year, botaya for no. Oh, Obe pen now for some. Aim is the reason why many pastors are turning themselves into founders of churches just to make themselves rich. Obi di sofu ben na dechi ana okodi sofu bi echi a ono no wahu se asori tight ai banso mudu sika e ba no doso eti adenti na mente me ho menye nipa 20 kura waso ni mu a ene collection ni nyina be media tight ne be media obodam wadwe na enye saa de no eti won say enipa bibiri Ghana ha asofo no bibiri wuwu adani sisi ho obi anko ho padlos di dem ba Yesu kan se bi kire Peter osi Peter wusuna mismasafo na samado apompo tumi twimfa so eye true fitida Yesu kan sa asem no the devil has tried to overtake the church but still the church of God is alive. Even after befriending some of the churches there is still the church of Christ alive. What in common I say enti no onipa bia wo de wo say botayenti e na oni Awurade benant no bete ho eti de enti a ene we sorry o say Matia sorry we sorry o say Matia sorry we sorry o say me overseer me a prophet me you see nom the titles akese toto o mo so no eye because of sabotaye no one say eye botaye nti no ontumi nka no korensem nkyere ne mada asorefo no ontumi nka no korenkyere mo da me pamu nipa firi ason dem ho de enti me pamu nipa firi ason dem ho ne say enye botaye na me de nam eti sa wo de botaye bedi meti a ontumi ne mentena so what you say sa wo de botaye e ba ason dem ho say oh nyame moa wo nanka wonye sika e na wo de ba asori a se man bi a wo yire e bese wo pe na owo sika se tam wo ba kotwempana sa botaye nti no wo ba koye bone because wo no botaye ne se nka wo ba asori nyame moa ne nye sika eti se bem wo sika no wo yiri mpo ba bese wo pa obedi atum. Why? Because of botaye no. It is a ukra botaye wuntumi ni mentan dem ho. Na denti na me pamu nipa e de afri dem ho. Na ebinom so gi ni bonyefo e di gu ason dem ho. Botaye no a. The botaye ni say ubesi dan kese gangan church building. Na wa set cameras, ne lighting, no tumutals, no the heavy instruments e gum. Billions of seed na manfo say oyesofo. Ne botaye no no. Ne botaye ni so benya fame. Ne botaye ni so benya influence. Ne botaye ni say people will recognize him. They are looking for the recognition of men. And that is why and sorry no ebu enye sorry ni nyina na nyame ma order so omunti u enye sorry ni nyina o asori bia eye nyame ne ma order say wo mfentim ho no emuda ebetim ho eti me wu achi pathway bekoso atena ho enu nti na I am not the owner of the church. As time goes on a young ministry e fi na edi mfie miensa pe eti ensese egu akwem no I am not the owner. Say me be a branch be wo kro bi so eye kro ne dia. I have to empower them to take care of the church so that it becomes a perpetual grounder. Krom hofo benya ogie. Eti na nsema make ni nyina no me di bi spread me dane nim de no. I am thinking of a nipa dodo a ebenya nkwa. Yes sir platform yes na ye nipa 31. Now we are nearing 500 people. Ensem na eba no emuodu de enti a etisa ne say I am thinking of generations upon generation. Me wachi obehu say tapes na manfo obo. I want to atwaso bi ba amoma ba be fa ensem yetie amoma bra ba dane. So I am thinking of the generations to come. Enye ne de na mebi hu. Eti se me pepre me ho na me beje osem sika daada wa adwuma ne begu ebedu bebu say sofo no nka no kore. Eti amoa bi a de bebo amneto betwa adwuma ne gu aka eye botaye egu adwuma no
Ti sorry no mo titi ni bebrebe no. Young men are coming up. Oko Bible school 3 months or some years for oboa botaye noa. We huska eno ni nani da so. Etu onya bewure mu a wontumi nka sempapa bi amfa nkyerɛkyerɛ sɔre ma no ɛmma sɔre ma ne hunu sɛ baabi a yɛgyina deɛ yɛn sɔre mfiri bɔne nim na dabɔne bi ba. They won't do that. They will continue to give sugar-coated messages. They will continue to give prosperity messages. Prosperity messages are any nyina so. And someone na me no kano aims and a vision we no. And no na ye prosperity message papa. Wo fa Awurade begina so dia tere washim. So at say because ko ba for dia de enti a wo ba for dia dia mame na me dia si ason dan no. Enye se wo benya bibia firim. Na emo no say I want to atwaso e ba no. Eden mame mo asofo no si dan no. Me ken na oboaboa ho because me kota asase dia si ason dan. Nti na oboaboa ho. So atenkomo na say me ka kire na oboaboa ho. Eti mame mo asofo na onsi ason dan no. Because se me de sika boa nyame ni esi asonda no a adwuma yi asofo Bernard eyi minim se nipa bebre ya bekọ saa dan ni mu no Awurade be fa ne so agye wo mafiri ohia na ehohora na wasande wo makoduru heaven. Because of that nti mame fa mi sika nye den emwa eti die nti a odi usika eboa asore no die nti a odi usika eboa asofo no is because sika ne kwa koyi nyame adwuma ema won to atoaso wo bebre mi mewu na asonda ni si ho na ogye ne gusu ye den ekoso. It is a nyame hu se odwin enchirima empo woma yan wowom se wo benya ogye every asonda ni mu a na odi usika kosi mu a da wo disika ne to offering bowl no nyame asanse wo se wo ye correct me bi wadwuma ni mama na koso na adwuma na ekoso ba wo die odi sika na ba se na be ya wo wadwuma na wo ye na be koso me be kire wade yenko Genesis chapter number 15. Genesis chapter number 15 verse number 18. Be de uba vision so na me bie wani se nyame ni obi ba benanti a esu a opese nipa no ekura. Genesis chapter number 15. Now me wrap on up. It seems the lesson has been quite lengthy. Chapter number 15 verse number 18. Ahano no Nyankopon akyere Abraham wasom wagye Awurade adi wadi ne nhyehyɛeɛ so Awurade pɛsɛ ohyira Abraham nante Abraham ne Awurade nante yi nyinaa no na okura anisuade hunu na anisuade hunu okura no nyame ene de maa no nyame ne bue na dwen maa ne hunu sɛ nante no ne ne benante no obenante for a group of people. Genesis chapter number 15. Eti Nyankopon ka kire Abraham sɛ ɔmfa enyankuku ene abronoma later adesua bi o ha meba be kire o ɛwɔ saa series yi a me yi nim ene abronoma na ɔmfa abrechi emfie miensa odwan emfie miensa na ntwie emfie miensa ontwitwa mu ɛmfa toto antoto ha later meba be kire what that really means. Na Abraham boss afɔde ni wie ye no for this afɔde ni wie nyame di ni jabe fa mu a ɔfa koye no verse 18 ɛno say danwara ɛna Awurade ni Abram ɛpamo yi say wasefo na mede asase mama wɔn efiri Misrim esubonten ho di kosi esubonten kese Euphrates esubonten no so ti asɛm ni you wasefo ɛna mede asase ayɛ ama wɔn tie Nyankopon ni Abraham nante emfie bebree nante Awurade ni Abraham nante ye no Nyankopon position Abraham adwene edisi generations upon generations eti adwuma Abraham ni Nyankopon ye no nante Abraham ni Awurade nante ye no ehira na wo pɛ no na enye nhira ɔpɛ ade ama ne ho nyame ka sɛ me hira wo na ni obesira no be yenhira na de obe na dwe se obedomi wo Abraham no ono nyame nso be den ebedomi no se na ehira no a Onyankopon eka ho asem no eye Abraham asefo ena ehira no ebekwama wo eti ha no God defined the lines of prosperity. Nyame kire Abraham say nanti a wo ne menam no mehira wo ba ehira no bose no eye wasefo na mede bema wo eye wo a
ka obeka se na nyame mi ntumi ne onante metia si na se me di na me hotome a osi masefo mi wuachi na se me ankasa I won't enjoy it. Abraham ankasa Abraham de opepa eni sutie eni amobrase enante awurade anim eprebo sensem no de manasefo ampa. Many years down the line, about 430 years, almost 500 years after, asase no ebeye Abraham asefo dia. Eti Israel fo asase no monsaka ye no. Eye Abraham nante oni awurade nante ye e no pre sai srande de to ho e ma nasefo. Eti so obi ni nyame benante a ade nyankopon pese wo dwen wo se wo bedwen afoforo mpo even won ayen wo mo no wo mo yiedie wo be pre bibi dia to ho. Eti wadwuma na wo ye no se wonye wadwen se o ye bibi a lasting legacy na da ho ma awon wasefo a eba ye ka wasefo a wo ba so be wo onananom so be wo onanan kanso afo be wo onananom sa generation upon generation esese ne wo ye ne no etumi tim ho net na ho da ne suffice sankofo no se nye sa adwene na okura bibi ne ho a wo de usesomu a nyame bi hira so amana etim ho asema make I am telling you adia nyame wa kire me if the juma na me ye no enkoso da bia me koso no medwini dachi enye no medwini dachi enchirima and the metness na medwin kristosom the way bi no madani kristosom no a eye botaye no na me kristosom asai me pentem nyame ho me pedie medi me pedie mehye me pemayaresa me peminkunimdie me pemaware me pewei sa botaye e na be sei kristosom ye visi na to nchen enene de ye bedie na ye pre but me die me pre e de ato wo de menchirima eti nyame kire Abraham say, do you know what, I'm going to tell you my mind. I want you to prosper, but the prosperity I am giving you, no, it will benefit your generation. Wasefo I want to atwaswa eba na Abraham atiasie no waye ho adwuma eni nyame nante Abraham ni nyame nante when we say insira nankasa Abraham nankasa no onya biu because of being in Chilmanti. Abraham was a wealthy person, was a rich man. Ne bebi no a wo ne to ohiem Abraham di kan prince ne to ho eti ne ba Isaac ebe ye nsira Isaac be wu Jacob ni Esau mpa ya dome no wono so be ye nsira Israel for be ye nsira be sinne modern Israel has become a blessing. Why? Because of Abraham. Nipa ba ko pe sana nyame pese onipa bia no wo bedi na chi a wodwene wodin enchirima I want to so ene Ghana for Christopher munni enchirima ho eti aduma no ebegu a emfa no ho oman no ebeyi ya emfa no ho because we are not thinking of enchirima Christosuma say asofo bebre nwene ho because we are not thinking of enchirima. Many a time I ask myself, what kind of Christianity are we bequeathing to the generation? Are we bequeathing to the posterity? I want to atwasweba legacy ben ye dija wom Christosum ben ye dija wom. We must begin to think about it. Pastors must begin to think about it. Aduma mum penifo adie ben ye dija eti ye de oman ba beto ho ama enchirima abebre sei aba ya sefo aba bebre sei nyame to wa wontumi Israel da nyame bedome mo onipa bia wonwi enchirima ho no wonwi na sefo ho no nyame bedome mo nyame ma wo nye ye da onkoso because adie no wonsaka wo ankasa obi yusu. I know of a musician, a gospel artist, will be autonomous. Na say ya wewu me money din na autonomous no onyeskapa na yare bi bebo no. Na according to reliable information no ebra yare no born na doctors ni declare say ontumi survive no. The sika onya ye nyina wunim ni oyeye. Ghana he yawo wo sase oyini sika ni nyina de to no ho. Eti ne cars na ye 3 oton ni nyina ma ne car 1. So what you say? And no chance say only good life. Only good life. Oko hotel we no akoda. Ebi a Golden Tulip no akoda. Airport View Hotel no akoda. Marriott no akoda. All the executive hotels because watu nyom wenye sika obewu or yiri ne manso ese o discount or ese o enjoy.
say nipa we enye nyame no beto nwoma no ne botae ne say o to nwoma ma na nya sika no waginani eti say yare abon no bewudi a sika na aka no ese so odi ginani asa na ede wawu sa botae we ohu baby a na wi akwakodu ohu baby a na wi akodu sa de ne kristofo bebre de tete nson dem botae esu Yesu no is not a man who is aimful. This man is a visionary. What do you think? I think I'm gonna say, you people are sitting in the churches and you are using botaye. What kind of Christians do we have now? Eti nanti Abraham ni Awurade nanti yi nyina no nyame making ko se dan wa na Awurade ni Abraham pamwe e na o ka kire se wasefuo wo mu efiri wo mu ba uwachi. Look at the nation Israel. Country ben my US in try say wo mu beko Israel fo so okon obua. The blessings of Abraham nshira na me no mienu ye di abesi nne wudi obi pribi to ho no eye o de se wudi wo mpese obi pribi ya to ho enyi nyame pese wo ba bene na masasi so wo se maye aduma masidan matoka no wawu na wasefo obre. No inuma, no legacy. That is Africa for you. That is Christianity in Africa for you. The whites are not serving God the way we are serving God, but they are making lasting legacies. Ubeko broni bi ebusiem, a family business. It's been there for ages. Ne omomaba no mabeto aso. Omomaba no mabeto aso. Look at African Christians. Ya dwen no baby eduru sum. Today I am teaching you. I don't want us to bequeath to the posterity a corrupt Christianity. Me ma pensu yi me mpese Christianity e beja no ho no e be ye Christianity any value. I want us to build for us. When they bought into the vision of Jesus, they defied the norms, they broke the status quo, they went everywhere evangelizing, winning souls for God. Because of umedumo omyeye hwe baby a Christianity asite wiase ma nyina asofo mo ban na mo meto aso a mo de botaye na ye nyame adwuma ka wo bedem botaye na sofo de nyame adwuma. What you say? We don't care about the lives that God has entrusted in our hands. Akra na nyame dia say yes, I know say me sofo be na me wachi esese me betu kwan ko baby obi beboa no. That is why I have to help somebody. Eti die ntia mewu obi madwe memma omodache se dache menias mentias asiso na memma wasasiso a ebeye den no munyamwa e de afri nipa madwe memma no ho mewu achimpo madwe memma no ho. Eti ene obra na mebo no so wu se sofo be na me yadoye me konyanka me bo nipa me yewe me wadaje me nipa die ntia me wadaje me nipa die ntia me bomode se nipa ne doso na so metie obi anasem na matrai se emwo nyame de aboa me no me de bebo mo no. The reason is that madwe masefo ho it will be no ofri me mu ba obi no wo ye me ba obebre wasase so madwe wo mo mi wu achimpo madwe wo mo yi bi ho odwe wo ma ho sa o sori na odi intro botaye no a onye wo ma ho odwe wo man Ghana ho subanya wo dan na di e kire so man ne be yi wo subanti investor bi ama Ghana ma me yi investment botaye ye obenya nti ene woni abrofo no ebisia. I get a lot of calls sometimes. Those who me messages maybe wo English ma, those who are white, they call me and they say, brother, do you know what? You are telling the truth. The reason we are not coming to Ghana is because many of your Ghanaian cameras, they have defrauded us. When you broni see no broni catch and so person be adwuma, it is so basic local person so. Na local person no ne botaye nti all pedalers, all sika enya no pen wenye nti no. Na we defrauded obroni no. It's now Ghanaians, any Africans and Nigerians, all parts of Africa, we have defrauded people who could have built Ghana. Sanko fon komba bibi nyuma wa Ghana ha. Womu di nyuma ni betintim Ghana sa aseswa. Omu ntumi mfa mfiri hanko mukrum. Ye manfo na ne benya dumaye. Babotai nti we defrauded them. People go to sit behind the internet, cyber fraud, mobile money no wia na o defraud amanfo botai nti. Di obenyenti botaye
Yewia ne de tete son dem, MPs tete ho, asofo tete son dem, asoroma tete son dem, and the yegusu de botae no ye did destroy Oman Ghana, ye did destroy African continent, and ye did destroy Yankasa Yeho. We don't think about the generation to come. Onipa bi okura vision bia no, or ye generational thinker, onye on wankasa ne ho. Eti de wo ye no, I want to ask you today, o dwen enchirima ho. Are you thinking of the generations to come? Mewura ho papa because in same way no kese se Kristo po munyina so na mo de bua. Why have we sold our consciences to the marketplace? Why? Adentina abanisa and they will be din tro de akire ni nua emfa no de obenyanti obedi. Sika kakra obenyanti. Afore kakra osofo no opese sika kakra ogifiri obi a watu kwa eto de bi kura ya na bedwen enipa ho amenti ase aya no modwi se so obi tu kwan kwa buruchira ayi oteti sika efiri dua so na ededa form no sesa na obi ansa kira na adwene minua no masofo yesiem wo platform ha se wonim se ode botae na eye adwuma no a me pachew drawback chewo sesa wadwene fast kura enwene ka wo bedem dabi you are making a mistake dwene dache ejirima wuwu wachi womo eba nebisa wo say what legacy are you living on earth? What legacy are you living on earth? Medie Sofo Bernard medjuma meyi saade we na Nyankopon ema meti ase because me su me fia me firim na yohia e fia me firim no na ho kire wo ho eti me sase na nka botaye na su Nyankopon ye madom be be hye nyame adwuma se no e no kire me se no botaye no entumi ma won kwa akiri so o pese o make impact in your generation now. So a person will reach out to a lot more people beyond your immediate environment. You must carry a vision. And I be drew vision the two. So what I say, it profile no daho. Say, kru bi wo Ghana bia kru keto bi esese mitumi di nyame asem duru ho ba bia internet eni esese mitumi duru ho. Na me di Yesu ho asem pa ne ko ho. Obremu otayemu the besi bia no esese me gina mu pintin because me vision ni say enipa beti Yesu ho asem eti eduru ba bi no na esese me mane nsem ni bi e de fa social media so se ne be ya wo mo a enya akonya wo social media so no wo mo so beti nsem no eti ade bia eye visionary no eye nisuade hunu no it starts with a small beginnings, humble beginnings na nyame iguru no na oguru no na oguru no. I'm telling you, say by 1 year time this platform will be more than 200,000 people. At least it can take 200,000 people. So I may have to create another platform and then forward the messages there. Put the market on the wall because I am not working with aim. With the vision, it is a wono pesa odi eniswadi hunu vision benantia open it. It is my friends of men and bakum you know me and menyano medie no why is it no obua una obebre so what in common I say una obebre. We have to begin to think about the generations to come. So what I say ubia oye generational thinker no demon can break you. Ubia oye visionary no demon can break you. You are untouchable because wonu Nyankopon na bo ho ban wususu bibi wakomemu a no wasan ase no wage atum ubi wano kan ya no wage atum because wonu wonwene wo ho udwini enchirima ho udwini generations ho onipa ba akutu kwan ko Fernando Paul tete kwasi eno chance no hu say no ade wi I can see say me de komi kurum Ghana beboa ena ode a seed of the cocoa buy anamon baako a tete kwasi 2 year Ghana has been reaping the benefits of cocoa every year. Ghana continues to reap the benefit enye yen the benefit na buy ya wo mo de botaye
ebesisi mu a anka Ghana is the leading producer of cocoa worldwide. But amanfo de botaya ba besisi mu edi ene cocoa ekuyafo no kwa no sika esese etua ma wo mu na esese ye dwen ekuyafo no wo mu dua cocoa no vision bi ni o esese ye dwen omani yi di no se okay se cocoa ekuyafo ye tuo mu kan yi ne ehwe mo asetena mu yi ne ehwe mo masku a won benya motivation no inspiration ni de dua cocoa ni mo aton cocoa ni de ama ban no a woman smuggle free Ghana ha enko Cote d'Ivoire enko good price so that Ghana will be the leading producer so that we will use the money for developmental projects na yankobo besia. But look at it, botaye woman de botaye ba be real because of that nintino ama wo man no ni nyina so asai nyame adome wo man Ghana nyame adome ankrankrefu bebre a Christopher bebre nyame no me dida wo so adentia they think about themselves and not other people. Be a generational thinker. Think about the next person. Awoba dwene ho send be ya obetumi benefit from what you are using today. Dwene say ni pano so what you say abama so de bafom pa ye nyine nim say aha ye public toilet Ghana die erade mo me my Ghana na ensem yi enu akiri. I want you to share these messages with people so that their minds will be conscientized. Abafom mo ma public toilet esese ye nyina enipa dodo ewo station no sebe nature can call ne obia betumi akwakoye ne ho yie eno ngasi public toilet wo ho WC okwabrane kwa no akoye so basa ne wogya ho ama ne nua the next person wo ba say wono na clean the mess. We live in a country people want people to take care of their messes. Because they are not thinking about the next person, they create a mess and expect the next person to come and create a mess. It's your band way back who are creating mess for the next government. When him so bad be free abem, the 8 years national, it will be free abem. Therefore, he has to make the economy, put the economy in a mess just to make sure say the success will suffer. Look at the kind of mentality I had sorry them. Monkoso, munyuma nyi. Be a generational thinker. Be a visionary. Emfa botaye en nantia asase so obebre. Emfa botaye nantia asase so da obebre. Take this from me. Se wo de botaye nantia asase we so a obebre papa. Ezo nyankopon wo mo a edwene o masefo ho en odo wo. This is one key a media maune. Another sikadura maybe so di akire. So person we dwuma na wo ye no eye a think about the next person. Uwachi dwene se adwuma na mu betre na watumi afa Ghana fo na unemployment watwa. Abrofo no a wo ma build o mukuro mu a Ghana fo mo pese mu tu kwan free Ghana ha ekwa burochiri. Europe no wo mo ye ni party se me no mienu. Europe no they are human beings like you and I. Etino adwino omodi building womo mind systems and structures. The government is even able to support those who don't have immediate jobs. The government is able to support single mothers. The government is able to provide. What are we doing as Ghanaians? Mo pese mo free Ghana kwa bruchiri. Be generational thinkers, be visionaries. Asofo mo Ghana, asofo ye wo platform yi so. Be visionaries, generational thinkers. Asore no men nye ni biere bia emfa botansi weni so na wu asore na gu da bi nyame de bi odi team ho no etena ho da edi se Kristo na efa omu asi asore no a ebetena ho da se wo platform is now your software na wate asore na ye botanti na odeti asore na ena gu asore no ka kire o members ne se kwan ya ofa so obeti asore no enye ne kwan so nti obi enkope asore papa enko gunu ne ya ema de enche so gunu gu asore no kanokre ne kire o ma no na wo ankasa ko na konya adwen foforo so ati de make na say wani hwehwi eso wadada manfo sa me huwe umami ye beifo uni ye beifo ose ne ye beifo ose ati ko na say amanfo ba be wurure nyame adwumanim amani ma ye kom sese aye funtum framo ye hu the way ye ko
botaye. Me dia de suane ba na wiye no. No se sa ne man mi no. Womo ye enemies. You must set the parameters. When you have a vision, the aims become the footsteps to your vision. Me go school. Me kwa koji nimdie. Because that's person me be hospital kase pa na me de hwe ani. So bi ani ye ne ya. Se ne be ye obia de ni ho beba asem no. Se wanya ba bia anko na yan sovo amano a me facility ne de. Na ni be ye. Because of that adwena odi ko school ni ntino. Erade be bi wadwen. Obema wo hu niema edikanfo ehu. Adwuma no dwen the next person, the generation wasefo dwen mo ho. Enchirima dwen mo ho. Christosum ebinum uguno, but me penso die I will not allow Christosum to goose. So what I say, as a danko nyankopon say I am a youth. Ya me frame no of frame your bebu etimi wo me youth mu. As a danke rade say me nyini ye. Etini ya me nyiye no se wasase de me ye se enwuma we dia e na kese pa no de me beye. Na ebeduru baby no ubehu say because of the baby a mesase free ye no ho anuanom se ye de me cha okra me ho nye wakono baby a mesase free. So for ma me ne me dance ni baby a mesase free. Mumu de mo ka ko ye me YouTube channel no so o de won subscribe ya ko subscribe YouTube channel no na hwe some of the old videos ubehu say de na mesia phone menim nyina totom ayenketenkete ma phone ye tantantan eso sabre nya na me kura no kura nim e wona nya me de mesase free ye. Because of this in intino, I was not in a hurry to deceive anybody. I have held on to the truth and stood firm till today. Nyamigu su pejame. And now whom in Nipedia, baby na tutum ni nyina ahyehye afele. Kane no na menya aduane ndi. Ene radia do menya aduane di. Kane no baby ameda kra na yasem ene radia do mama baby di metiato. So atenkomo na se. Sa ne mani nyina no, manfa madwen sisu. Besi ne madwen ni sa ne manu so. Those who know me, adia me ya de wa, me family course na me share me slippers na me nam. I don't care. Me kwa me nam. I don't need a bodyguard because me adwena me dwen no bodyguard no kwampo no osuro me. So ati ase me dwene yedie me dwene nkoso me dwi afoforo ho. Me fa botaye si mani so. Now no ina se me call post office na amanfo enema those in Europe wo muntumi nye directions ni bi no me ne me ba no necessary ye kabom na for weeks ne de nam ne pe haban ne de ne esi ne wo ne mesi ne yesi me wie me gina so koposi ni nyina e wo post office e to da bi kuro asabi o kafrache sika wo mo de send se me fam post no me wie ne enso na me de bi asoso generate me pese si wo mo yi se ne be ya wo mo so bedi Yesu ho dance ye e de akire obi. I am thinking of the next sower say nipa no nya me gino a obetumi atwe na bre Yesu e ho na madwen wo e di se me bi de misika abo nipa na ne nsaka oje a e ha me because me dwene say nipa no so nya hoto a obedi Yesu ho dance ye de akire the next person so bedi Yesu ho dance ye eti anya hwe kura no nya me fa me so enya out of the 7 billion people no onyamu 1.5 and 2 billion a e de ko heavy a eye it is a nipa 2 billion and more eye me targeter. Why should I lie to the people who are immediately before me? Na adwuma ne say na adwuma ne wu. Why? A generational thinker wouldn't do that. A visionary wouldn't do that because visionaries establish things for everlasting purposes. Eradin shiraw, eradin tin nanim nchiraw. Ensemi abey o mount yase ne hunu say onu nyame no oye nokwafo. Kristo tiase yebehu nani onyam say ye de etna. Amen. You may now subscribe.